Good morning, people. Hope I am audible. Yeah. நான் தான் உங்கள் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Intentionally done. No, offenses here. ஏன்னா நேற்று the video recording what I have seen yesterday's output, you should see that. நடுவில் யாரோ ஒருத்தர் பை மிஸ்டேக் அது ஆகுதோ என்னமோ தெரியல, அதனால தான் I had to mute you guys. So there is this thing which is very important. Please keep your audio absolutely on mute. ஏன்னா இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் வந்து ரெக்கார்டிங் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகக்கூடாதுல்ல, கேட்கும்போது தட் ஷுட் நாட் பி டிஸ்டர்பன்ஸ். நேற்றோடது இன்ட்ரடக்டரி செஷன், அதனால இட்ஸ் ஃபைன். ஆனால் ஆக்சுவல் கிளாஸ்க்குள்ளே போகும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்களுக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கிற கிளாரிட்டி கிடைக்கணும்ல. ஸோ அதனால ப்ளீஸ் என்ஷூர் யுவர் ஆடியோ இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் மியூட். தட்ஸ் மை சின்சியர் ரெக்வெஸ்ட். ஓகே, I will unmute you guys. Don't worry. So I have muted you, but with an option to unmute yourself and talk. Okay, in case there is any requirement. Okay, so that's the only request from my side. Please ensure that is very carefully seen every time. ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் என்னால் சொல்ல முடியாது, எனக்கு தெரியாது அதனால. Okay. Alright, so I hope you guys are ready with your pens, books, all that yesterday we have discussed. Yes? Yeah? Alright, so first class நால அவ்வளோ டெப்த்து பயங்கரமான டாபிக்ஸ் எல்லாம் வேணாம், கொஞ்சம் பொறுமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், சிம்பிள் டாபிக்ஸ் எடுக்கலாம், போக போக நல்ல டெப்த் இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு let's do them. Okay? So today what we will start with is a simple topic called pre-incorporation and post-incorporation profits. Okay? இந்த டாபிக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரியணும். நான் சொன்னேன்ல, எந்த டாபிக் எடுத்தாலும் அதுக்கு ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து ஏதாவது லிங்க் இருந்தால் அது முதல்ல ஐ வில் கிளாரிஃபை, அதுக்கப்புறம் தான் சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போவேன். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்ஸ்னால் என்ன, அப்படியே கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்ஸ்னால் என்னன்றது புரியணும். தெரிஞ்சா சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஹலோ, அன்மியூட் அண்ட் டாக். ஹலோ, ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு இன்டராக்ட். சும்மா உட்காந்து படம் பார்க்குற மாதிரி பார்க்கக்கூடாது. என்ன எக்ஸலென்ட். ஓகே, வாட்ஸ் அ கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் தென்? ஆனா பெண்ணா? ஆனா இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும், அந்த ஃபீச்சர் இல்லைன்னா பெண். அப்படி சொல்ற நீ? No, I want some concrete answers for this. Come on. Profit on sale of investment, sir. Profit on sale of investment. Okay. அது capital profit. Abnormal gain, sir. Something like abnormal gain. Okay. Abnormal gain எப்போ வந்தாலும் அது கேபிட்டல் கெயினா? காஸ்டிங் முடிச்சிட்டிங்களா? இல்ல இல்ல, காஸ்டிங் முடிச்சிட்டிங்களா? அப்நார்மல் பத்தி பேசுறீங்க ஸ்ரீராம் சார்? அந்த சாப்டர்ல தான் சார். புரிஞ்சது. ஓகே, யா, someone said recurring non recurring and யார் அது? Prasanjit. Okay, good, nice logic. So first of all, நம்ம ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்ஸ்னா என்ன, கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்ஸ்னா என்னன்றது டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் அன்றது என்னோட பிஸ்னஸில் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து கண்டினியூஸாக வந்துட்டே இருக்கும். அது நார்மலி இன் மை கோர்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் பிஸ்னஸ் ஐ மேக் தட் ப்ராஃபிட். அப்போது அதுக்கு பேர் வந்து ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்.
கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் வந்து என்னோட பிஸ்னஸ்லேருந்து தான் வருது, ஆனால் அது ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிலேருந்து வர்றது கிடையாது. எப்பெல்லாம் அது வரலாம்? நம்பர் 1, இட் குட் பி பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு எசெட் வாங்கி வச்சுருக்கேன், அந்த எசெட் வந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சேல் பண்ணிட்டேன், அப்போது எனக்கு அது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட். இல்லை, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணேன், என்னோட இன்டென்ஷன் வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நார்மலாக சேல் பண்ணுறதுக்கு கிடையாது, ஆனால் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் 10 மடங்கு ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு ரேட், அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ. அது வந்து இன்னைக்கு ஐ தாட் லெட் மீ செல் இட் ஆஃப் அண்ட் என்ஜாய் சம் ப்ராஃபிட்ஸ் அப்படின்னு நினச்சேன். அது எனக்கு டெய்லி நடக்குதா? இல்லை. தென் யூ கால் இட் அஸ் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட், சேல் பண்ணப்போ வர ப்ராஃபிட். இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்டன்சஸ் எது வந்து ரெக்கர் ஆகாதோ ரெகுலராக, அப்போது அது வந்து ஒரு கேபிட்டல் ப்ராஃபிட். then you call it as capital profit, otherwise it's basically a revenue profit. okay, so இந்த classification வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப important. okay, now having said this, நேத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இருக்கிற டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது pre and post incorporation profits வந்து I did not put it as part of company accounts or any other topics. அது வந்து ஒரு தனி ஸ்டாண்டலோன் ஐட்டமாக சொல்லியிருக்கேன். However, it is linked to company accounts. It is linked to company accounts. எதனால அன்றதை நான் சொல்கிறேன், இப்போ பாருங்க. Say for example, நான் நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பற்றி பேசல, இப்போ வெறும் பிஸ்னஸ்ஸாக பாருங்க அது. ஓகே, நான் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல், நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தேன், ஒரு கடை போட்டு முறுக்கு சேல் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நல்லா போயிட்டுருக்கு, ஆல் கோயிங் குட், நல்லா போகுதுன்னா நான் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவேன்? ஓகே, என்னோட பிரான்ச் வந்து இப்போது மயிலாப்பூரில் இருக்குது, மயிலாப்பூரில் எவ்வளோ சேல் ஆகுது, இது வந்து இன்னொரு பிரான்ச் அடையாரில் போட்டால் இன்னும் சேல் ஆகுமோ, அண்ணா நகரில் போட்டால் இன்னும் சேல் ஆகுமோ, கோயம்புத்தூரில் போட்டால் இன்னும் சேல் ஆகுமோ அப்படின்ட்டு ஐ வில் திங்க் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ். Yes or no? Hello? Hello? Guys, you can respond, you know. I have no problem if you respond to my questions. Unmute பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டாதான் பிரச்சனை எனக்கு. Okay? I want you guys to definitely respond. There is no second thought on it. Okay? Respond பண்ணிட்டு திருப்பி மியூட் பண்ணணும். நவீனா, unmute. மியூட், ரைட். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? நான் ஒரே ஒருத்தர், ஐ கேன் மேனேஜ் மயிலாப்பூர் பிஸ்னஸ். அது தாண்டி அடையாரும் பார்க்கணுன்னா எனக்கு இருக்கிற 24 மணி நேரத்தில் கேன் ஐ மேனேஜ் ஒன் மோர் பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்? கஷ்டம். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐ வில் ஹாவ் டு ஹையர் ஒன் மோர் பர்சன் ஹூ ஹஸ் காட் 24 hours. அவனை உட்கார வச்சு ஐ வில் ஹாவ் டு மேக் தட் பிஸ்னஸ் ஹேப்பன். சரி, 2 பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், 2 இடத்துல 2 பிரான்ச்சில் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னொரு பிரான்ச் வந்துச்சு, அண்ணா நகரில் இன்னொன்று புதுசாக ஓப்பன் பண்ணோம். என்னால் பார்க்க முடியுமா? முடியாமல் இருக்கலாம். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னாக்கா, இந்த பிஸ்னஸ் இண்டிவிஜுவலாக இல்லை, நான் யாரோ ஒருத்தரோட பார்ட்னர்ஷிப்பில் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்ணிடுவேன். ஐ வில் ஃபைண்ட் சம் ஒன் ஹூ கேன் டேக் இட் அஸ் பார்ட்னர்ஷிப் வித் மீ, சம் பேசிஸ் 20-80 ரேஷியோவோ ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஆப்ரேட்டிங் இன் அண்ணா நகர். இந்த மாதிரி போக போக பிஸ்னஸ் பெருசாக ஆக இந்த இண்டிவிஜுவல் பார்ட்னர்ஷிப் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஓரளவுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். பட் உனக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஆக்செப்டன்ஸ் வேணும், எனக்கு லீகலாக ஒரு தனி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் மாதிரி காமிக்கணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஒன்லி கோ ஃபார் அ கம்பெனி. ஓகே, இப்போ இஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ், இண்டிவிஜுவலோட பிஸ்னஸ் ஆகட்டும், இல்லாட்டி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் ஆகட்டும், இஃப் இட் வுட் லைக் டு கன்வெர்ட் இன்டு அ கம்பெனி, சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, பிஸ்னஸ் ரன் ஆகிட்டே இருக்குது, இப்போ அங்கே நடக்கிற பிஸ்னஸ் வந்து கம்பெனிக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு ஆப்ரேட் பண்ணி காமிக்கணும். ஓகே, நவ் இது ஜென்ரலி how transition from a
of a business from an individual's business or sole proprietor business லந்தோ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம்லேருந்தோ கம்பெனிக்கு டிரான்சிஷன் எப்படி நடக்கும்ன்றதை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஓகே, இது ஒரு பக்கம். ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்கா ஆர் அ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் இருக்குது. தீஸ் கைஸ் ஹாவ் அ பிஸ்னஸ் நல்லா போகுது. சடனாக வெளியூர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்துட்டு he said, hey, I would like to acquire your business அப்படின்னா அவன் எப்படி அக்வயர் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கா. அவன் வந்து ஒரு கம்பெனி ஃப்ளோட் பண்ணி வச்சிருக்கா. ஐ வுட் லைக் டு பை அவுட் யுவர் கம்பெனின்னு சொன்னான். என்ன பண்ணுவோம் அப்போது? ஓகே, டேர்ம்ஸ் திஸ் தட், எனக்கு பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளோ வேணும் எல்லாம் பேசிட்டோம், எஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம். he said he's incorporating a company and took over the business. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, இது கூட நடக்கலாம். ஓகே, நவ் இந்த ரெண்டுத்துலையுமே வந்து ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் அ எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் இஸ் டேக்கன் ஓவர். ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் இஸ் டேக்கன் ஓவர். இப்போ இந்த எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் டேக் ஓவர் பண்ணும்போது எண்ணிலேருந்து இது டேக் ஓவர்ன்றது ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அந்த டேட்டுக்கு எக்ஸாக்ட்லி கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆகி இருக்கலாம், இல்லாமையும் இருக்கலாம். ஓகே, நவ் ஸோ தெர் இஸ் அ கட் ஆஃப் டேட். தெர் இஸ் அ கட் ஆஃப் டேட் on which business is taken over. அந்த கட் ஆஃப் டேட் அன்னைக்கு கம்பெனி is readily available, company is not readily available. ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கலாம். கம்பெனி ரெடியாக அவைலபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. கம்பெனி ரெடியாக அவைலபிலிட்டி இல்லைன்னா நான் வந்து கம்பெனி இன்கார்பரேஷன் ஃபார்மாலிட்டிஸ் முடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து என் கம்பெனிக்குள்ளே காமிக்க முடியும். ஐ யூ கைஸ் கம்ஃபர்டபுள் டில் ஹியர்? புரியுதா? நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக சொல்கிறேன்னா ஸ்லோவாக சொல்கிறேன்னா? யூ கைஸ் ஆர் கம்ஃபர்டபுளி ஃபாலோயிங் மீ? ஆல் ரைட், கூல். நவ் இப்போது இதெல்லாம் எதுக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டால், நவ் வி வில் டாக் அபவுட் அ ஃபினான்ஷியல் இயர். ஓகே, ஃபினான்ஷியல் இயர் நமக்கு இந்தியாவில் ஏப்ரல் டு மார்ச். பை த வே, நீங்கள் வந்து டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் மேபி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். தட் பாசிபிலிட்டி இஸ் தேர் பிகாஸ் உங்களுக்கு டிகிரியில் இது ஆல்ரெடி கவர் ஆகிருக்கும். பட் சின்ஸ் மற்றவங்க வந்து சின்ஸ் தே ஆர் லிஸ்னிங் டு திஸ் த ஃபஸ்ட் டைம், நான் வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டாக தான் சொல்லுவேன். ஓகே, ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ பிகாஸ் மை இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் தி ஃபஸ்ட் டைம் லேர்னர்ஸ். ஓகே, நவ் எனக்கு ஃபினான்ஷியல் இயர்னா ஏப்ரல் டு மார்ச். இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் டேக் ஓவர் கட் ஆஃப் டேட் இருக்கு பார்த்தீங்களா? கட் ஆஃப் டேட் வந்து எக்ஸாக்ட்லி 31st March 2000 வாட் எவர் ஆகணும்ன்ற அவசரம் இல்லை. அந்த கட் ஆஃப் டேட் வந்து இட் கேன் ஹேப்பன் எனி டே பிட்வீன் ஏப்ரல் டு மார்ச். ஓகே, இப்போ ஏப்ரல் டு மார்ச்சுக்கு நடுவில் எப்போ வேணாலும் அது ஆகலாம். அப்போது நான் வந்து கட் ஆஃப் டேட் ஆகுனதுனால என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ளோ இருக்கும் பார்த்தீங்களா? அக்கௌண்டிங் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்கள ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேரில், ஜோஹோலையோ டேலிலையோ குவிக் புக்ஸோ ஏதோ ஒன்று ஆர் எஸ்ஏபிலையோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நான்
அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் சேல் ஆகிடுச்சு, இனிமேல் நான் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேன், நீயே பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டாங்க யாருமே. ஏன்னா ஃபார் ஒன் ஃபுல் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஒன்லி ஐ எம் சப்போஸ் டு மெயின்டைன் மை ரெக்கார்ட்ஸ். என்னோட ஃபுல் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா நான் அது கரெக்டாக ஃபுல் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஒருவேளை நடுவில் இந்த மாதிரி கட் ஆஃப் டேட் வச்சுக்கிட்டு பிஸ்னஸ் ஏதாவது யாரோ ஒருத்தர் டேக் ஓவர் பண்ணாங்கனாக்கா அங்கேருந்து அவங்க கேபிட்டல் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்ஸாக காமிப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஏர்ன் பண்ணது எல்லாமே கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்ஸாக அவங்களோட புக்ஸில் காமிப்பாங்க. அது சொல்கிறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்ஸ்னா என்ன, கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்ஸ்னா என்னன்றதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் டேக் ஓவர்ன்றது என்ன மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்ன்றது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். தட் மீன்ஸ் I am an individual or I am a partnership firm. I am myself converting into a company, or I am an individual or a partnership firm. Somebody else is coming to acquire me as a company. இந்த ரெண்டு சிச்சுவேஷன்ஸ்லையும் நான் பிஸ்னஸ் டேக் ஓவருக்கு ஒரு கட் ஆஃப் டேட் வச்சுக்கிட்டு அது பேஸாக வச்சுக்கிட்டு அந்த கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் வருதோ அது அந்த பர்டிகுலர் என்டிட்டியோட ப்ராஃபிட்ஸ், அந்த புது என்டிட்டியோட ப்ராஃபிட்ஸ். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பழைய என்டிட்டியோட ப்ராஃபிட்ஸ். இஸ் தட் கிளியர் டு யூ ஆல்? ஹலோ? ஓகே, நவ் இப்போ இந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்ஸ்க்கு வரலாம். நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், அந்த கட் ஆஃப் டேட்டு எக்ஸாக்ட்லி ஆஸ் ஆன் த டேட்டுக்கு என்கிட்ட கம்பெனி இருக்கலாம், கம்பெனி இல்லாமல் இருக்கலாம். ஓகே, ஒருவேளை கட் ஆஃப் டேட் அன்னைக்கு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, கம்பெனி இருக்கு, அந்த கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாமே பழைய இண்டிவிஜுவலோ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்காரங்களோ எடுத்துட்டு கிளம்பிடுவாங்க. எனக்கு எதுவுமே வராது அதுலேருந்து. எஸ், I already told that I will admit only after my comfort in subject is there. I am sorry to say this, but still for you I am accepting them. Ashmita, அவங்க லேட்டாக வந்ததுக்கு என் பொறுப்பு இல்லை. நான் அதான் சொன்னேன், நீங்கள் லேட்டாக வந்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் ஹாவ் தட் டைம் அண்ட் கம்ஃபர்ட் ஆஃப் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ ஹூ ஆல் ஆர் வெயிட்டிங் இன் தட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட். And please don't message me about this waiting list and all in the WhatsApp, in the group, or in the chat box. That's waste of time, I'm telling you. You're actually disturbing the flow. Yeah. Now, so cut off date வரைக்கும் அந்த பழைய ஃபர்மோ இல்லாட்டி இண்டிவிஜுவலோ அவங்க ப்ராஃபிட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் வருதோ அந்த ப்ராஃபிட் ஃபுல்லாமே கம்பெனிக்கு சம்பந்தப்பட்டது தான். இப்போ கம்பெனி ஆஸ் ஆன் கட் ஆஃப் டேட் இருக்கிறதுனால ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்ன்றது இல்லை. டு யூ அக்ரி ஆர் நாட்? ஹலோ எவ்ரிபடி, are you guys able to follow? Sir, can you repeat it once again? I'll repeat, no problem. I'll give you with examples, better அது. கட் ஆஃப் டேட் 31st of cut off date 31st of October of a financial year. Okay, company already 31st of October of that financial year க்கு company incorporate ஆயிதா இருக்கு, எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. ஓகே, இப்போ இந்த டேட்ல இருந்து மார்ச் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இயர் வரைக்கும் என்னென்னலாம் ப்ராஃபிட் வருதோ, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 lakh ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ. ஆஸ் ஆன் தட் டேட் என்கிட்ட கம்பெனி இருக்கே, கம்பெனி இருக்கிறதுனால அந்த டேட்லேருந்து ஃபர்தராக என்னென்னலாம் ப்ராஃபிட் வருதோ இது ஃபுல்லாகவே எனக்கு போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட். டு யூ அக்ரி?
Hello? Yes, sir. Okay, Yes, sir. right. Now let's come to another example. என்னோட கட் ஆஃப் டேட் சேம் டே 31st of October தான். ஓகே, ஆனால் இந்த நாளுக்கு என்கிட்ட கம்பெனி இல்லை. ஓகே, நான் கட் ஆஃப் டேட் ஆஸ் ஆன் தட் டேட் நான் பிஸ்னஸ் எக்வயர் பண்ணுறேன்ட்டு பழைய பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸோட சொல்லிட்டேன். ஆனால் நான் வந்து கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணல அது டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு. நான் பொறுமையாக ஒரு 2 மாதம் வெயிட் பண்ணி 1st of Jan நெக்ஸ்ட் இயருக்கு தான் நான் இன்கார்பரேஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ your cut off date is 31st of October, your incorporation date is 1st of January and your books of accounts closure date is 31st of March 2000 whatever. ஓகே, இப்போ என்னோட ப்ராஃபிட்ஸு 31st of Octoberலேருந்து 31st March வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 5 lakhsன்னு சொல்கிறேன். இதே 5 lakhs எடுத்திருக்கேன், மேலே எடுத்த எக்ஸாம்பிள் தான். ஆனால் என் கம்பெனி 1st of Jan 2000 whateverல இன்கார்பரேட் ஆனதுனால I will have to split this 5 lakhs into 2 parts. Pre-incorporation period ஒரு 2 மாதம் இருக்குதுங்க. ஓகே, நவம்பர் டிசம்பர். போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் 3 மாதம் இருக்குது. அதனால this 5 lakhs I will split in the ratio of 2 lakhs as pre-incorporation profits, 3 lakhs as post-incorporation profits. Am I making sense? Everybody, please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right, cool. இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன வரும்னா, சரி ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்ஸ் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் நல்லதாக இருக்குது. போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்ஸ் எங்கே கூட்டு போனோம், ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்ஸ் எங்கே கூட்டு போனோம். ஒருவேளை அது லாஸாக இருந்தால் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் லாஸ் எங்கே கூட்டு போனோம், ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் லாஸ் எங்கே கூட்டு போனோம். ஓகே, தட் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் 4 scenarios. There could be pre-incorporation profit வரலாம், இல்லைன்னா லாஸ் வரலாம். நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன்ல கூட ப்ராஃபிட் வரலாம், லாஸ் வரலாம். ஓகே, இப்போ போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் பேசிக்கலி யுவர் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி, யுவர் ரெக்கரிங் இன்கம், யுவர் ரெக்கரிங் லாஸ். அப்போ இஃப் இட் இஸ் அ ரெக்கரிங் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், நீங்க தான் சொல்லணும். ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஷுட் டெல் மீ வேர் ஷுட் திஸ் கோ. ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் அதான் எங்கே போகும் ஃபைனலி. ரெவென்யூ ஐட்டம்ஸ் வேர் வில் தே கோ, பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போகுமா, P&L இருக்குமா? That's what I want. Now let's talk accounting. Okay, now this profit or loss, irrespective of profit or loss, if it is post incorporation items, these will hit your P&L of that financial year. Okay, now let's come to pre-incorporation ல ஒருவேளை ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. எனக்கு ஒன் டைம் ப்ராஃபிட்டா ரெக்கரிங் ப்ராஃபிட்டா? ஒன் டைம். இந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ஆக்டிவிட்டின்றது எவ்ரி இயர் நடக்காது. இது அது பிஸ்னஸோட வாழ்க்கையிலேயே ஒரு வாட்டி தான் நடக்கும். ஓகே, one time profit. So this is a one time profit which I cannot take to my revenue items. I should directly take it to my capital items. Adinala what company law says here is you take it to your capital reserve.
டைரெக்டாக எடுத்துருப்போம்னு சொல்லுது. Is that clear? Now, what if it's a loss? Hello? What if it's a loss? Exactly. So, நீ வந்து ஒரு சில அமௌண்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்க, உனக்கு வந்து லாஸ் வருது. அந்த லாஸ் வர கம்பெனி கூட நான் டேக் ஓவர் பண்ணி வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க நீங்க. அப்போ திஸ் இஸ் பேசிக்லி குட்வில் வாட் யூ ஆர் பேயிங் ஃபார் தெம். கிளியரா எவ்ரிபடி? Yes, sir. All right. Yes, sir. இப்போ நம்ம broad outer structure தான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வரைக்கும். Now what we will do is we will deep dive into how a problem has to be approached. Okay? Please trust me, this is a problem or this is a topic which has got importance in every attempt. எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மினிமம் 4 மார்க்ஸ்லேருந்து 20 மார்க்ஸ் வரைக்கும் கூட கேட்டிருக்காங்க. சிம்பிள் டாபிக், ஆனால் 20 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க. when did that happen? 20 மார்க்ஸ் ஆனது ஜஸ்ட் இப்போ கன்க்ளூட் ஆன அட்டெம்ப்ட்டுக்கு முன்னாடி அட்டெம்ப்ட்ல 20 மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ 20 மார்க்ஸ்க்கு இவ்வளோ சிம்பிளான கொஸ்டின் கொடுப்பாங்களா சார்? கொடுப்பாங்க, ஆனால் அதில் ட்விஸ்ட் ஃபுல்லாக ட்விஸ்ட் தான். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தா 20 மார்க் என்ன 100 மார்க்கு கூட இதே ப்ராப்ளம் கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் எவ்ரி பாசிபிலிட்டி ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் டாபிக்லேருந்து கொஸ்டின் கேரண்டியாக மினிமம் 4 மார்க்லேருந்து 20 மார்க் வரைக்கும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆன் அன் ஆவரேஜ் நான் இந்த 10 years of my journey as a teacher, what I've seen is you get on an average 6 marks of question from this particular topic. Okay, now having said this, உங்களுக்கு questionல he will give you full financial year ஓட information கொடுத்துருவாங்க. இன்ஃபோனா என்ன கொடுப்பாங்க? P&L தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா யூ ஆர் ஆக்சுவலி அந்த ஃபுல் ஃபினான்ஷியல் இயரோட P&L எவ்வளோ வந்து ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட், இவ்வளோ வந்து போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்னு சொல்றீங்க. ஸோ when I say information, it is basically your P&L statement for the full financial year. Okay, that full financial year data is what you are trying to split between pre and post incorporation periods. Now having said this, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடுக்கும் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடுக்கும் எப்படி நான் வந்து பிரித்து காமிக்கணும், அதுதான் பேசிஸ். ஓகே, ஸோ பேசிஸ் என்ற ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, தட் மீன்ஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். திஸ் இஸ் சில ஐட்டம்ஸ் P&L இருக்கிறது டைம் பேசிஸில் நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சில ஐட்டம்ஸ் P&L இருக்கிறது பேஸ்ட் ஆன் சேல்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சில ஐட்டம்ஸ் P&L இருக்கிறது வெறும் இந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட்ல மட்டும்தான் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். சிலது வெறும் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட்ல தான் வரது வாய்ப்பு இருக்கும். இந்த மாதிரி there will be variety of mix of items listed there. ஓகே, அது எப்படி என்ன பேசிஸ்ல எங்க போய் போடணுவாங்க அன்றது தான் இந்த பேசிஸ் டாபிக். ஓகே, ஸோ by what I have told you now, you will have varieties of basis. Number 1, time based இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபுல் ஃபினான்ஷியல் இயர்னா 12 months கொடுப்பா. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னலாம் டைம் பேசிஸில் we will have to split between pre and post incorporation. மந்த்லி ரிக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, irrespective of my sale happens or not, அதுக்கு பேர் generally we call them as fixed costs or fixed expenses. And the fixed expenses predominantly would be on a time basis, mostly time basis. Okay, so
what all can be called as fixed expenses? Salary or telephone bill or rent, electricity bill. ஓகே, இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் இருக்குமோ நான் ரெகுலராக இதெல்லாம் இன்கர் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்போ யூ கால் இட் ஆஸ் ஆன் டைம் பேசிஸ். நீ வந்து ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடுக்கும் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடுக்கும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுவேன். இஸ் தட் கிளியர் பீப்புள்? Yes, sir. Next. Second. Hello, mute somebody. ரெண்டாவது சேல்ஸ் பேஸ்ட். அப்படின்னா என்ன? சேல்ஸ் பேஸ்ட்னா என்னோட P&L மந்த் ஆன் மந்த் சேல் இருக்காது ஃபினான்ஷியல் இயர் ஃபுல்லாக எடுக்கும்போது. ஆனால் அவங்க ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த சேல்ஸ் வந்து யூ ஷுட் டேக் பேஸ்ட் ஆன் சேல்ஸ் ரேஷியோ. ஃபஸ்ட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 months ப்ரீ ஈக்வேஷன் பீரியட், 7 months போஸ்ட் ஈக்வேஷன் பீரியட்னு வச்சுக்கோ. He would tell you saying that the sales happened in the ratio of 3:6. Some ratio he will tell. Okay, that means during the first 5 months he made a sales of 3, and in the rest of 9 months or rest of 7 months he made a sale of 9. That means company take over பண்ணதுக்கு அப்புறம் சேல் நல்லா பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். Okay, so அந்த மாதிரி you will have to find out what are the basis for sales. அவங்களே கொடுத்துருவாங்க சேல்ஸ் ரேஷியோ என்னன்றது. டைம் ரேஷியோ அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. சேல்ஸ் ரேஷியோ அவங்க எய்தர் டைரக்ட்லி சொல்லிடுவாங்க கொஸ்டின்ல, இல்லாட்டி they will give you information where you will have to apply your brains to find out what sales ratio is. Am I making sense, people? Yes, sir. All right. Okay, sales ratio, this is what they do. Now, having said this, sales ratio எதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியும் நம்மளால? எனிதிங் ரிலேட்டட் டு சேல்ஸ், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஏன்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜென்ரலி ஆர் வேரியபிள் இன் லைன் வித் சேல்ஸ். ஓகே, அதனால டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இல்லாட்டி செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ், இல்லாட்டி marketing expenses. Okay, like this variety of items which are related to sales are what you are supposed to split between pre and post on the basis of sales ratio. Is that clear? Okay, next. Number 3. Specific instruction in the question. என்ன ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? சில சமயம் கொஸ்டின்ல என்ன நடக்கும்னா, he will tell you there itself saying that மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட், ஜென்ரலி மார்க்கெட்டிங்ன்றது நம்ம எப்படி எடுப்போம், சேல்ஸ் ரேஷியோவில் எடுத்துருவோம். ஆனால் ஒரு வேளை அவன் ஸ்பெசிஃபிக்காக மார்க்கெட்டிங்காக இஃப் ஹி சேஸ் மார்க்கெட்டிங் வந்து யூ ஷுட் நாட் டேக் இட் பேஸ்ட் ஆன் சேல்ஸ் ரேஷியோ, ஆர் மார்க்கெட்டிங்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ரேஷியோ அவன் ஏதோ சொல்லியிருக்கான்னு வச்சுக்கோ, ஆர் ஹி வில் டெல் சேயிங் தட் மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட் வாஸ் இன்கர்ட் ஒன்லி டியூரிங் ப்ரீ இக்விசிஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். Then what will you do? You will have to take entire marketing cost only in pre-acquisition period. Or he would say marketing cost was incurred 2/3 in pre-acquisition period and 1/3 in post-acquisition period. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், 2/3 இங்கே போட்டுருவோம், 1/3 அங்கே போட்டுருவோம். Okay, so this is how you need to follow the specific instruction if it is given for any item in the question. Is that clear? Next.
Number 4. General knowledge. நமக்கு ஜிகே இருக்கணும். முதல்ல எதுக்கு ஜிகே இருக்கணும்? கொஸ்டின் படிக்கும்போது யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் தி ஃபார்மேஷன் நேச்சர் ஆஃப் தி ஓல்டு பிஸ்னஸ். ஏன்னா நியூ நேச்சர் வந்து கம்பெனி தான். ஓல்டு நேச்சர் என்ன, பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மா இல்லாட்டி இண்டிவிஜுவல் சோல் ப்ராப்பரேட்டர்ஷிப்பான்றது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாவது ஐட்டம்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஓகே, நவ் ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னாக்கா, இதில் at times he will give you audit அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவான். ஆடிட் ஃபீ. ஜென்ரலி ஆடிட் ஃபீ அன்றது யாருக்கா இருந்தாலும் இருக்கலாம். கரெக்டா இல்லையா? ஆடிட்டருக்கு கொடுக்குற ஃபீஸ் தான் ஆடிட் ஃபீஸ். அந்த ஆடிட் ஃபீஸ்ன்றது ஒரு சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் பிஸ்னஸ்க்கும் இருக்கும், பார்ட்னர்ஷிப்க்கும் இருக்கும், கம்பெனிக்கும் இருக்கும். அந்த மாதிரி லூஸ் எண்டடாக விட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, யூ கேன் ஸ்பிளிட் இட் பிட்வீன் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன், போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பேஸ்ட் ஆன் அ டைம் ரேஷியோ ஆர் சேல்ஸ் ரேஷியோ, வாட் எவர். ஓகே, ஜென்ரலி இட் இஸ் டைம் ரேஷியோ. சேல்ஸ் ரேஷியோ எப்போ வரும்ன்றது நான் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்க. ஓகே, ஸோ ஆடிட் ஃபீஸ் வந்து ஜென்ரலி இட் இஸ் டைம் ரேஷியோ. ஆனால் சில சமயம் he will specifically say tax audit fee அப்படின்னு சொல்லுவான். Okay, so I am sure you guys might not have yet started with tax, or you have already started. Not yet. Okay, so I'll just give you that's fine. I'll just give you a glance of what tax audit is basically. Tax audit அன்றது எல்லாருக்கும் இருக்காது. யாருக்கா இருந்தாலும் டேக்ஸ் ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணணும்னா ஒரு லிமிட் டர்ன் ஓவர் தாண்டினாதான் டேக்ஸ் ஆடிட் இருக்கும். ஓகே, அப்போ இந்த டேக்ஸ் ஆடிட் ஃபீஸ் வந்து நான் டைம் ரேஷியோல எடுக்க முடியாது. ஐ ஷுட் கோ பை சேல்ஸ் ரேஷியோ. ஆம் ஐ மேக்கிங் சென்ஸ்? ஹலோ? Yes, sir. Okay, right. Nice. Sir, once again repeat, sir. சொல்கிறேன் கண்ணா, no problem. I'll repeat any number of times for you. I love you all. Yeah. Normally audit feesனா அது ஆடிட்டருக்கு அவங்க ஆடிட் பண்ணி கொடுத்ததுனால கொடுக்குற ஃபீஸ். அது வந்து நார்மல் டைம் ரேஷியோவில் நம்ம எடுத்துடலாம். ஆனால் டேக்ஸ் ஆடிட் ஃபீஸ்ன்றது டேக்ஸ் ஆடிட் இன்கம் டேக்ஸ் லா படி எப்போ கண்டக்ட் பண்ணணும்னா ஒரு டர்ன் ஓவர் லிமிட் தாண்டினாதான் டேக்ஸ் ஆடிட் அன்றது இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 கோடி டர்ன் ஓவர் தாண்டினாதான் டேக்ஸ் ஆடிட்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோ. 3 கோடி மட்டுமே டர்ன் ஓவர் கம்ப்ளீட் ஃபினான்ஷியல் இருக்குனாக்கா டேக்ஸ் ஆடிட்டே இருக்காதுல்ல? எஸ் ஆர் நோ? அதே என் கம்பெனியோட இந்த பிஸ்னஸோட டர்ன் ஓவர் 8 கோடி, டேக்ஸ் ஆடிட் இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும். ஸோ இப்போ 8 கோடி டர்ன் ஓவர் இருந்ததுனால தான் டேக்ஸ் ஆடிட் வந்துச்சு. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? சேல்ஸ் ரேஷியோ பார்ப்பேன். இந்த டேக்ஸ் ஆடிட் ஃபீஸ்ன்றது வெறும் கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணதுனால கிடையாது, ஆர் இது வரைக்கும் இருக்கிற பிஸ்னஸ்னால கிடையாது. இது வந்து ஃபார் இன் போத் ஆஃப் தீஸ் இன்ஸ்டன்சஸ் டுகெதர் டர்ன் ஓவர் வந்து 5 கோடி தாண்டினதுனால தான் எனக்கு இந்த டேக்ஸ் ஆடிட் ஃபீஸ்ன்றது வந்துச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்? நான் கண்டிப்பாக டேக்ஸ் ஆடிட் ஃபீஸ் கட்டணும். அது யார் கட்டுவாங்க? வெறும் ஓல்டு ஃபர்மா இல்லாட்டி கம்பெனியா? 2 பேரும் கட்டுவாங்க. என்ன பேசிஸில் கட்டுவாங்க? பேஸ்ட் ஆன் சேல்ஸ் ரேஷியோ. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும், அந்த கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த ஃபர்மில் எவ்வளோ சேல் நடந்திருக்கு அந்த வேல்யூ, அந்த ப்ரப்போர்ஷனேட் பேசிஸில் ஃபர்மும் டேக்ஸ் ஆடிட் ஃபீஸ் இன்கர் பண்ணணும் அண்ட் கம்பெனியும் டேக்ஸ் ஆடிட் ஃபீஸ் இன்கர் பண்ணணும். இஸ் தட் கிளியர் நவ்? Yes, sir. Good. Next. Stat audit fees.
ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்ன்றது ஜென்ரலி இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் ஃபர்முக்கும் இருக்காது. இட் இஸ் an audit which is required to be conducted only under company law for companies. அதனால this is always supposed to be taken only as post incorporation item. Okay? Next. இப்படியே there will be many other aspects. For example, partners salary அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். எங்க எடுக்கணும்? pre-incorporation. pre-incorporation. ஏன்னா பார்ட்னர்ஸ், கம்பெனில பார்ட்னர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க, டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகே, pre-incorporation. Next, directors salary. That's all. Excellent. Post incorporation. Okay, directors sitting fee. Come on, post. Very good, very good. So இதனால தான் இதுக்கு பேர் ஜெனரல் நாலேஜ்னு வச்சிருக்கேன். அங்க ஐட்டம் பார்த்து நம்ம கரெக்டா யோசிக்கணும். அதுக்கு யூ ஷுட் அப்ளை காமன் சென்ஸ். ஓகே, அது காமன் சென்ஸ் கரெக்டா இருந்ததுனாக்கா ஐட்டம் கரெக்டா வந்துடும், இல்லாட்டி போயிடும். ஓகே, are we good to start with problems? Yes, sir. All right, I'll open the material. Yes. Sir, Yeah. They mentioned companies audit in general. Does it refer to statutory audit? If it is mentioned as company stat audit, you would only take it as post incorporation. No, if it merely said companies audit without specifying whether. If it is company's audit, again it's only post incorporation. Post-incorporation. Yeah, if it does not tell you company என்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணாம stat audit அப்படின்னு sorry audit fees அப்படின்னு சொன்னான்னு வெச்சுக்கோ, then it's a confusing word. அதனால டைம் ப்ரொபோர்ஷனேட் பேஸ்ல போட்டுரு. இல்லைனா he would tell you மேல அங்க ஆடிட் ஃபீஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு கீழே ஏதோ ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஐட்டம் கொடுப்பான் அதுக்கு எங்க எடுக்கணும்ன்றது. then take that as the basis. Good. Yeah, let's look through the first question. Examples அதெல்லாம். Okay, Y Limited was incorporated on 1st of July 2021 to take over the business of Z Limited from 1/4/21. The year ended on 31st March 22. Calculate the pre-incorporation period. Come on, you should tell me. Hello, business takeover என்னிலிருந்து நடந்திருக்கு? First April. first April. Takeover வந்து first April. Okay, incorporation தான் first July இருந்து நடந்திருக்கு for this full year. So what would be your pre-incorporation period here? வெறும் 3 மாசம் தான். ஓகே, ஏப்ரல், மே, ஜூன் 3 மாசம் வந்து ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடு. அதுக்கப்புறம் ஜூலை டு மார்ச் வந்து போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட். தட் மீன்ஸ் 3:9 இஸ் தி டைம் ரேஷியோ. சும்மா சொல்றேன். எஸ் ஆர் நோ? Okay, next. Q Limited was incorporated on 1st of
August 2021 to take over the business of W Limited from 1st of May 21. The year ended on 31st March 2022. Which period should be taken as pre-incorporation period and post-incorporation period? Come on, you should be cautious here. Taken over from which date? First May. Very good. Taken over is from 1st May, not 1st April. Romba important idu. Okay? Incorporation date enna? 1st August. Year end வந்து 31st March தான். Okay? So, basically, here it is pre-incorporation period வந்து 1st of May 21 லந்து 31st of or 31st of July 21 வரைக்கும் தான் pre-incorporation period. Post பார்த்தீங்கன்னா it is from 1st of August 21 to 31st March 22. Is that clear? Yes, sir. Cool. Next. Third example. The partners of Omega Limited decided to convert their partnership into private limited company called Omega Private Limited with effect from 1st April 21. However, due to some procedural difficulties, the company could be incorporated only on 1st July 21. The accounts of the business continued for the year, accounting year ended 31st March 22. Determine pre and post incorporation periods and corresponding time ratio. Romba simple question again. எப்போ டிசைட் பண்ணிட்டாங்க கம்பெனியா மாத்துறதுக்கு? 1st April 21க்கு டிசைடட். ஆனா கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆனது மட்டும் 1st ஜூலைக்கு மட்டும் தான் இன்கார்பரேட் ஆயிருக்கு. அதனால they are going to do 1st of April to 30th of June வரைக்கும் pre incorporation period, 1st of July to 31st of March வரைக்கும் post incorporation period. Do you agree? Yes, sir. Okay. Next. Example 4. M Limited, which was incorporated on 1st July 21, took over the business of N, a proprietary concern from 1st April 21. Okay? Incorporation date vandichu, business takeover date vandichu. Okay? The accounting of the business continued for the accounting year ended 31st March 22. Determine. Same basis again. ஆனா இங்க என்னன்னா இங்க வந்து it is going to be 1st of April வந்து 31st of May வரைக்கும் தான் pre incorporation period. Okay? And then 1st of June லந்து 31st March வரைக்கும் post incorporation period. Clear? Are you guys noting down alongside? Hello? So, once again, sir. Once again explain. Simple kanna. நான் வந்து business 1st April 21 லந்து டேக் ஓவர் பண்றேன். ஆனா கம்பெனி வந்து 1st ஜூலைல இருந்தா இன்கார்பரேட் ஆயிருக்கு. ஸோ அது நடுவில் பீரியட் வந்து ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட், அதுக்கப்புறம் பீரியட் ஃபுல்லாக வந்து போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட். ஸோ தட் மீன்ஸ் இங்கே ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2:10. இங்கே அதுக்கு முன்னாடி தேர்ட் எக்ஸாம்பிளில் 3:9 ரேஷியோ. Can I go forward? Yes, sir. All right. Lion Limited was incorporated on 1st August to take over the running business of Happy with assets from 1st April 21. ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிட்டான். டேக் ஓவர் வந்து 1st ஏப்ரல்லேருந்து. ஓகே, இன்கார்பரேஷன் தான் 1st ஆகஸ்ட்டுக்கு நடந்திருக்கு. ஓகே, the accounts of the company closed on 31st March 22 only. The average monthly sales during the first 4 months of the year was twice the average monthly sales during each of the remaining 8 months. Calculate time ratio, sales ratio for pre and post incorporation periods. Now, this is an important thing. Now,
இவன் என்ன சொல்ற, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரேஷியோ முடிச்சிடலாம். பிசினஸ் வாங்கினது வந்து 1 ஏப்ரல்ல இருந்து, கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆனது 1 ஆகஸ்ட்ல இருந்து. அதுக்கு நடுவுல எத்தனை மாசம் இருக்குது? 4 மாசம். 4 மாசம் வந்து ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட், 8 மாசம் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட். கரெக்டா எவ்ரிபடி? ஆர் யூ கைஸ் ஓகே வித் இட்? Yes, sir. Okay, so your time ratio வந்து it is 4:8, or you can also call it as 1:2. Okay, இப்போ சேல்ஸுக்கு வரலாம். மார்க் திஸ் ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டன்ட், எக்ஸாம்பிள் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தால் 2 மார்க்குக்கு தான் வரும், பட் ஸ்டில் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இவங்க என்ன சொல்றாங்க? Average monthly sales during the first 4 months of the year was twice the average monthly sales during each of the remaining 8 months. Actually, question la avane vandu time ratio solta 8 months and solli, he only told you what it is. Okay, so first thing neenga purinjikka vendiyadhu enna, inga English nalla purinum. When you read, English should be, captured correctly. என்ன சொல்றா? Monthly average sales during the first 4 months was twice the average monthly sale during each of the remaining 8 months. அப்படின்னா எனக்கு மொத்தம் 12 மாசம் இருக்குது. I will put it here, please see. ஓகே, எனக்கு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 மொத்தம் 12 மாசம் இருக்குது. ஓகே, 12 மாசத்துல இவன் என்ன சொல்றான்னா, இந்த 5வது மாசத்துல இருந்து நான் இங்க ஒரு மாசத்துக்கு 1 டர்ன் ஓவர் பண்ணிருந்தா இங்க வந்து 2 பண்ணிருப்பேன் அப்படின்றான். புரியுதா everybody? Do you want me to repeat this once again? Yes, sir. Understood. Yes, sir. Yes வந்து ரிப்பீட் பண்றதுக்கா இல்லாட்டி? Understood, sir. Okay. Okay, right. Thank you. சரி, ஸோ இப்போ அவங்க இங்கிலீஷில் சொன்னது என்னன்னாக்கா, ஃபார் எவ்ரி மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் சேல் மேட் இன் லாஸ்ட் 8 months, I made it twice during the first 4 months and okay, so my turnover ratio would be for pre-incorporation period total of all of this. Okay, அதே நான் வந்து post incorporation period எடுக்கணும்னா I should take total of all of this. Do you agree? Hello everybody? Yes, sir. Okay, so now let's come to the ratio. Ratio would be total of 2 plus 2 plus 2 plus 2 is 8 is to அங்கேயும் 8 தான். That means though your time ratio is 1:2, your sales ratio is actually 1:1. புரியுதா? Clear? Yes, sir. Good. Okay, next. Calculate time ratio for the following cases. Romba simple question. Date of acquisition 1/4/21, date of incorporation 1/7/21, and date of closure is 31st March 22. என்ன நீங்க தான் சொல்லணும், டக்குன்னு சொல்லிடணும். 1:3. That's all.
1:3. Next, 1:10:21, 1:3:22, 31:3:22. Come on. 5:1. Yeah. Good. That's it. Okay. Can I go forward, guys? இப்போ பேசிஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்ன்றது நமக்கு வந்துச்சு. Now let's get into the question. Rama Udyog Limited was incorporated on August. Yeah. Example 6 or the second one 2:1. 2:1 ஆமா. What's the reason? Sir, different. ஏன்னா இப்போ அக்டோபர்ல இருந்து 3rd மார்ச் வரைக்கும் உங்களுக்கு 6 months தானே சொல்லுங்க. 5 monthsல அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, ஓகே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சார். Okay. Good afternoon. மேபி சண்டே வீட்டில் என்னென்னமோ ஸ்பெஷலாக இருக்கும். மார்ச் 1st மார்ச் 31st வரைக்கும் ஒரு நாள் தான் நினச்சிக்கிட்டு அப்படியே எங்கேயோ பறக்குறீங்க அப்போ. Alright, cool. Let's get ahead with the questions from ICAI material. Okay. So, illustration 1. Rama Udyog Limited was incorporated on 1st August 21. It had acquired a running business of Rama and Co. with effect from 1st April 21. Now, you should tell me what is pre-incorporation period and what is post-incorporation period. By reading this, you should tell me. Come on. The 1st April to 31st July pre-incorporation. 1st April to 31st July is pre-incorporation. Very good. 1st August 21 landa 31st March varakum post-incorporation. Clear? Can I go forward? Alright, next. During the year 21-22, the total sales were 36 lakhs. The sales per month in the first half year were half of what they were in the later half year. Net profit of the company is 2 lakhs, was worked out after charging the following expenses: depreciation, director fees, preliminary expenses, office expenses, selling expenses, interest to vendors up to 31st August 21 and so on. Okay. Please ascertain pre-incorporation and post-incorporation profits for the year ended 31st March 2022 is the question. Okay. நம்ம அந்த profits ascertain பண்றதை பக்கத்துல விட்டுறலாம். First, let us finish off the basis. Okay. First, let's finish off the basis. Any problem, please note this is the sequence in which you should solve in case you get a pre-incorporation, post-incorporation problem. Never jump into preparing a table for that pre and post-incorporation profits. First, basis clear-ஆ போடணும் அங்க. அதுக்கப்புறம் you should jump into the table of pre and post-incorporation. Am I making sense, people? Okay. So, let's begin. Let's begin. Yeah. So, let's begin. So, first one we will do the basis part. Okay. And by the way, while I start doing this, before we start doing this, few rules as we start problems today. Number 1, please listen to what I am saying. Please listen to what I am saying. Ana, do it for yourself. Screen la irukkaradhu only for you to cross check whether you are doing it correct or not. Okay? Screen la paaka kodadhu neenga. Screen la irukkaradhu verum ungala cross check pannikradhukku mattum da.
you should not actually continuously look through the screen and copy it. அப்போ உங்க மண்ட வேலை செய்யாது சொல்றேன். I don't want that to happen at all. So please ensure you guys will actually only sincerely do it for yourself. இந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக். ஸோ கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் பண்ணிடுவீங்க. No second thought on it. But going forward, tough problems கூட you should think on your own and start doing it for yourself. Okay? Presentation மட்டும்தான் என்னோட இதுல இருந்து பார்க்கணும். நீங்க presentation எப்படி பண்ணணும் அதுக்காக மட்டும்தான் டீச்சர். CA exam is basically a self-study course. I would always tell this to students. CA is basically a self-study course. Classroom is only for a competitive spirit or to verify whether you are doing it correct or not. என்ன கேட்டா யாருமே வந்து CA classes எடுக்க கூடாது. We learned it that way, in fact. But this generation, I somehow don't know, that number of people who do chartered accountancy on their own has drastically fallen down. Maybe 1 in 1000. I'm really sad, that's actually a very sad state. CA final வரும்போது யாருமே கிளாஸஸே எடுக்க கூடாது. சும்மா அந்த ஃபேக்கல்டி கிட்ட போயிட்டு ஏதோ ஒரு 4 டவுட் இருந்தா கேட்டு வந்துடணும். அந்த மாதிரி கிளாஸ் இருக்கணும். ஆக்சுவலி you should actually learn that habit of reading books thoroughly. கிளாஸ்ல எல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் படிச்சு பார்த்தா எல்லாம் நல்லா தான் தெரியும். ஆனா நீங்களே தானா உட்கார்ந்து படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு you should understand the mindset with which author has written that book. அது ஸ்கில். அந்த visualize பண்றது இருக்கு பாத்தீங்களா, you need to go to that next level and think what the author is actually feeling. அந்த அளவுக்கு நம்ம you should train your brains. அது இருந்தாதான் ஃபியூச்சர்ல you will have value guys. சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி பாஸ் ஆன உடனே உங்களுக்கு பணம் பறக்கும் அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் போய் சொல்றேன். That will never happen, I am telling you. You will make money for your skills which you develop during these next 5 years. Don't think that you get paid for your certificate. Certificate is useless, I am telling you. There are chartered accountants even today after 10 years of experience who work just for 10 lakh rupees. Okay? So skill sets improvement is very, very critical. And you should only train on that, but not on, seeing a book and then doing it for yourself. That's not going to serve you at all. Okay? So let's begin with the first problem, illustration 1. Okay? Now, number 1, time ratio. Okay, time ratio நான் எப்படி calculate பண்றேன்? It is going to be based on 1st April இருந்து 1st August வரைக்கும் also or 31st July வரைக்கும் and 1st August இருந்து till the year end of 21-22. Okay? So time ratio க்கு 1st April இருந்து 31st of July வரைக்கும் and இங்க இருந்து 31st March of next year வரைக்கும். So this is basically எத்தனை மாசம்? 4 மாசமா? 4 months. And from here to here it is 8 months. So ratio is 1:2. Please put it in a box. Yeah. So next, time ratio.
டைம் ரேஷியோ முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இது வந்து சேல்ஸ் ரேஷியோ. ஓகே, சேல்ஸ் ரேஷியோ இதுக்கு முன்னாடி தான் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி பண்ணணுன்றது. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் அது. ஓகே, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, the sales per month in the first half year were half of what they were in the later half year. நம்ம பழைய கொஸ்டினில் என்ன பார்த்துருக்கோம், ட்வைஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஹாஃப், அடுத்த 8 monthஸில் நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் இயரில் வாட் எவர் இஸ் த கேஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். இங்கே என்ன சொல்கிறா, ஹாஃப்னு சொல்கிறா. half of what they were in the later half year. அப்படின்னா எப்படி கேல்குலேஷன் போடணும் நம்ம இப்போது, சேல்ஸ் ரேஷியோக்கு வந்து வில் டேக் இட் லைக் திஸ். Again, April, I'll put it as numbers, May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. Okay? So, அவன் சொல்கிறது என்ன, the sales per month in the first half year were half of what they were in the later half year. அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம லேட்டர் ஹாஃப் இயர் பற்றி பார்த்துடலாம். லேட்டர் ஹாஃப் இயரில் இஃப் யூ ஹேவ் 1, ஃபஸ்ட் ஹாஃப் இயரில் ஹாஃப் தான் இருக்கான்றான், ஹாஃப். ஓகே, that means my ratio is going to be, it's between time ratio என்ன, இந்த 4 மாதம் 1, ஓகே, இந்த 8 மாதம் 1. ஓகே, so you need to sum up, sorry, okay, you need to sum up all of these together now. Okay, and inga pathina all of these together. Okay, so what's the ratio? 2:7. That's all. So 4 halves 2 is to inga evlo 6 plus 2 halves 7. ஓகே, இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ரேஷியோஸ் பண்ணணுமா நம்ம? தட்ஸ் இட், நோ? ஓகே, நோ நம்ம ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்ஸ் அரைவ் பண்ணணும். அதுக்கு யூ நீட் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன், கிராஸ் ப்ராஃபிட் இன்ஃபர்மேஷன், ஃப்ரம் தட் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன், ஃபைனலி arrive at your net profit. இதுதான் நார்மலி நமக்கு P&L சீக்வென்ஸ். கரெக்டா இல்லையா? ஹலோ? ஓகே, now do I have the entire thing here is the question. Do I have everything? நெட் ப்ராஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இல்லைன்றான். ஓகே, ஸோ நெட் ப்ராஃபிட்டும் எக்ஸ்பென்சஸும் கொடுத்துருக்கான். ஃப்ரம் விச் கேன் ஐ அரைவ் அட் கிராஸ் ப்ராஃபிட்? ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன் பண்ணி அரைவ் ஆகலாமா இல்லையா? எஸ். ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் only one answer. Everybody can collectively answer. Okay, so so net profit வந்து I have it here and I have details of all expenses. அந்த நெட் ப்ராஃபிட்டுக்கு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது ஐ வில் அரைவ் அட் கிராஸ் ப்ராஃபிட். சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனும் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கானா? கொடுத்துருக்கா. டோட்டல் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்கா. ஓகே, எக்ஸ்பென்சஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கேட்குறேன். டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுக்கல, பட் கேன் வி ஃபைண்ட் அவுட்
find out. Yes. எதனாலனாக்கா in the net profit லந்து you keep adding all indirect expenses, you arrive at gross profit. The difference between gross profit and your sales is your direct expense. Agreed? Now, so yeah, so the next step for us to do is we are supposed to calculate what is gross profit and then arrive what is direct expenses. Okay, so let's begin there. Calculation of gross profit. Okay, so start with particulars and two amount columns. Okay, now to start with net profit, can you please tell me? Hello? 2 lakhs. 2 lakhs then. Thank you. Next, add அந்த ஐட்டம்ஸ் ஒன்னொன்னா சொல்லுங்க, என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குதோ. Depreciation 1.23 lakh, director fee 50,000, next preliminary expenses 12,000, office expenses 78,000, next selling expenses 72,000, interest to vendors 5,000, okay. Now இதோட full total எடுத்தா எவ்வளவு வரும்? Please tell me. 3,40,000. Total வந்து 3,40,000. Okay, total வந்து outer column ல போட்டிருக்கேன் நான். Okay, so your GP is 5,40,000. Okay, and then sales is given there as 30 lakhs. Okay, direct expenses is basically 24,60,000. Do you agree? Yes, 30. 30? 6 lakhs. All right, okay, 36 lakhs. If that be the case, it is going to be 30,60,000 is your direct expense. Fairly speaking, direct expense தேவை இல்லை questionல. I'll tell you why. Are you guys done with this? Yes, sir. Now, actually நீங்க இப்போ with this information you can prepare your pre and post incorporation profits calculation. Okay, so how do you do it? Next, calculation of
pre and post incorporation profits. Okay, please have these columns: particulars, amount, basis, pre, post. Okay, oh. Can we begin? Start with, actually நீங்க சேல்ஸ் நீங்க இப்போதைக்கு எழுதாதீங்க, நான் சொல்றேன். ஓகே, சேல்ஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா you will take 36 lakhs. Basis என்ன? Sales ratio which is 1:2. கரெக்டா? ஓ, சேல்ஸ் ரேஷியோ 2:7. சாரி. ஓகே. அடிக்கிற மாதிரி இருக்கீங்க நீங்க. என்ன 2:7. What is pre and post? Please tell me. 8 lakh, 28 lakh. Okay, 8 lakhs and 28 lakhs. Okay, less direct expenses. எவ்வளோ? 30,60,000. இதோட பேசிஸ் என்ன? டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் பேசிஸ் சேல்ஸ் ரேஷியோ தானே? கரெக்டா இல்லையா? ஓகே, so 2:7 again. Come on, tell me amount. Hello. 6,80,000. Okay, and 23 lakh 3,80,000. okay, 23 lakh 80,000. 80,000. GP எவ்வளோ? 5,40,000. Okay, it is going to be 2,80,000 here. Correcta? illa 1,20,000. Sorry. 1,20,000. 1,20,000. Here it is 4,20,000. 4,20,000. ஓகே, நீங்க இது ரெண்டுத்தையோட ரேஷியோ பாருங்க. 1,20,000 and 4,20,000. That means actually உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ல GP ratio itself can be the starting point. Are you guys capturing this? Hello? எதனாலனாக்கா சேல்ஸும் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் சேல்ஸ் ரேஷியோல தான் எடுக்க போறேன். அப்போ டைரக்டா நான் ஜிபி ரேஷியோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமே. சேல்ஸும் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டு டைம் வேஸ்ட்ல எனக்கு ப்ராப்ளம்க்கு. ஹலோ, ஆர் யூ கைஸ் வித் மீ? Yes, sir. ஓகே, ஸோ இங்க நான் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே ஜிபி ரேஷியோட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் எப்படியோ இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவேன். டோன்ட் வரி. ஓகே, so but your answer should start with GP ratio. You please start with GP ratio. Take 5,40,000. Basis வந்து you please mention it as 2:7. Sir, first column particulars the gross profit அப்படின்னு போடணும் sir. ஆமாப்பா. Okay, start with GP. Take 5,40,000 as amount. Basis is 2:7 ratio. And in pre-incorporation it is 1,20,000. Post-incorporation 4,20,000. இப்போ let us go ahead with expenses. Same expenses, all same expenses.
Start with depreciation. Yavlo depreciation 1,23,000. What is your ratio for depreciation? Sales irundada depreciation irukuma? Illa, it is irrespective of sales. Time ratio edukano 1:2. What are the values, please? 41,000. 41 and 82, sir. Thank you. 82,000. Very good. Next. What other items do you have? Director fees. Enga varum? Post, sir. Very good. Basis la post and போட்டுக்கோங்க. டைரக்டா அந்த பக்கம் 50,000 எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் preliminary expenses 12,000. Post. Only post. Why? Because preliminary expense is something which will be there only in company. Next. Office expenses 78,000. Come on, what basis? 1:2. Time basis, sir. Very good. Values, please. 26,000 and 26 and 52,000. 52, sir. Okay. Next. Selling expenses. எவ்வளோ? It is 72,000. ஏதாவது basis இருக்கா இதுக்கு? Sales basis. Sales basis. Very good. 2:7. Values, please. 16 and 56. Thank you. Then you have interest to vendor. அதுக்கு ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்கா? Up to August 31st. Yes, very important that is. So he says interest to vendors up to August 31, 2021. Okay, this is a special item. That means my interest வந்து from the first day of the financial year லந்து August 31st வரைக்கும் கட்டியிருக்கேன். 5 மாசத்துக்கு கட்டியிருக்கேன். Agreed or not? Okay, இது இன்ட்ரெஸ்ட் அன்றது ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான். இன்ட்ரெஸ்ட் அன்றது ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான். டைம் ரேஷியோ தான் எடுக்கணும். ஆனாலும் டைம் ரேஷியோ இங்க நான் 12 மாசத்துக்கு கட்டாம இருக்கிறதுனால ஐ cannot take normal time ratio. Agreed or not? Hence what will I do? I will take for that particular limited time pre and post paapeen. Okay, so it's going to be now let's see, you have enna cost adu interest to vendor vandu it is actually 5,000. pre incorporation period vandu April, May, June, July. August மாசம் post incorporation period அப்படினாக்க ratio வந்து 4:1 ratio ல கொடுக்கணும். Am I making sense, people? Yes, sir. So it is going to be 4,000 and 1,000. Okay, then that's it. I'll repeat this. என்னம்மா? Ratio மட்டும் எப்படி நான் திருப்பி சொல்றேன் கண்ணா. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டு வெண்டார் வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா क्वेश्चनல it is till August 31st சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, தட் மீன்ஸ் 5,000 நான் கட்டினது ஏப்ரல்லேருந்து ஆகஸ்ட் 31st வரைக்கும். ஓகே, ஆனால் ஏப்ரல்லேருந்து ஜூலை வரைக்கும் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட். இந்த பீரியட் வந்து போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட். இது 4 மாதம், இது 1 மாதம்.
கிளியரா? Okay. அதனால 4:1 எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? இது ஸ்பெஷல் கேஸ், இது ஜெனரல் நாலேஜ் அகைன், காமன் சென்ஸ். ஓகே, நவ் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் வாட் இஸ் தட் யூ ஆர் லேர்னிங் நியூ அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா, ஐ வுட் சே திஸ் இஸ் சம்திங் நியூ ஃபார் யூ. இது should go to your library of adjustment. Can we go forward? Yes, sir. All right. Okay, now take total of expenses. Please take total of all expenses. It is going to be total is 3,40,000 இல்லையா? ப்ரீ காலம்ல கூட டோட்டல் எடுங்க, போஸ்ட் காலம்ல கூட டோட்டல் எடுத்து சொல்லுங்க எனக்கு. எக்ஸ்பென்ஸோட டோட்டல் மட்டும்தான். இட் இஸ் 41, 67, 67, 77, 83, 87. Am I correct? 87,000 pre-incorporation. Post-incorporation சொல்லுங்க. 2,53,000. 2,53,000. Guys, I am trusting